odpovídat na vaše dotazy. Coach, good evening. Evening, guys. Your questions, please. Brian, obviously hugely disappointing evening for your Sparta Prague side this evening. Were Rangers simply the better side on the night? Yeah, they were. We have to admit it. Over 90 minutes for sure. They were the better side. First half they really punished us. They played well. They created big chances, and we struggled creating chances and also defending as we normally do. První dotaz, je to pro vás dneska zklamání? Řekl byste, že Rangers byl jednoduše lepším týmem dnes? Ano, samozřejmě musím přiznat, že ano. Rangers měli obzvlášť první poločas lepší, měli vynikající šance, trestali nás z těchto šancí a my jsme měli v tom prvním poločase problémy, obzvláště v obraně. Prosím. Petr Český rozhlas, dobrý večer. Já si chci zeptat, jestli trenér měl v hlavě myšlenku na to vystřídat dříve Gomeze než třeba o poločasové přestávce a jak moc komplikované bylo vlastně reagovat na ty chyby v defenzivě, když dva hráči, řekněme, základní sestavy chybí. Díky. Okay, have you had any thoughts about replacing Gomez earlier than during the break? And how did it affect your team that there were two players that were missing for your team today, that are normally in the squad? Well, regarding the two missing players you're referring to, I understand that it's Kaichi and Pani. That's how it is. I already mentioned it yesterday. We play with the guys that we have available, and we trust everybody for sure. We have to make some decisions. So I don't want to go into that discussion whether they could have helped us or not. We don't know. They were not available. They were not here. So we set up the defense in the best way possible. Regarding Gomez, then he's still young, and it's definitely a tough game for him, a tough experience. I know he will put a lot on his shoulders, but he can't. We win together and we also lose together as a team. And at the end of the day, it's always my responsibility in that aspect. And of course, when you get a start like this, then you always consider should you change after 25, 30 minutes or whatever. But at the end of the day, you also got a yellow card, which made the decision quite easy. Dobře, co se týká těch dvou hráčů, koho myslíte, už jsem to zmiňoval včera, samozřejmě jednoduše odpovím, nebyli dostupní, takže jsme museli sestavit takový tým, jaký jsme sestavili. Jestli by nám pomohli, to je těžké říct, jednoduše prostě nebyli dostupní a tak to je. Co se týká Gomeze, tak je to těžké, je to zkušený hráč, prohráli jsme spolu, je to taky moje zodpovědnost. Když vidíte tady tyhle ty statistiky, tak samozřejmě nad tím přemýšlíte po 25-30 minutách. No pak dostal ještě tu žlutou kartu a potom už to bylo jasné rozhodnutí. Já bych, když tak pokračoval, jak teď vidí situaci ve skupině, jak moc komplikuje ten výsledek další dění ve skupině? Okay, I would like to continue with the questions then. So, how do you see the group now? How does this loss complicate your position? Yeah. Well, of course, right now it looks difficult. We got 2 games to go, and we need to pick up a lot of points in those 2 games if we want to finish second in the group. And then we also depend on Glasgow to throw away some points. So right now my focus is not on the group in that aspect. My focus is to analyze this game quickly and then to move on to the next game, which is a crucial one against Banik on Sunday. Then I know stats are stats and the group is as it is. Then I know for sure we will get some time to look at it and work with it. But it is what it is. After today, it's going to be tough for sure. But we played some good games already and can definitely pick up points. Že samozřejmě máme před sebou ještě 2 hry.
Musíme se pokusit získat z těch 2 her body. A musíme taky doufat, že Rangers někde ztratí nějaké body. Moje zaměření teď ale bude analýza tady tohoto dnešního zápasu a pak se soustředit na nedělní zápas. Takže je to těžké ve skupině, budeme se muset snažit získat nějaké body. Nějaké dobré zápasy jsme odehráli, takže budeme se muset snažit. Ještě můžu jednu otázku, jestli ten plán s Lukášem Haraslínem byl už před zápasem, že si zahrajeme 30 minut, aby to bylo postupné zatěžování, anebo jestli to vyplynulo z toho, jak se zápas vyvíjí, jestli třeba on nemohl dát dříve na příští. Díky. Okay, I would like to ask another question then. Was it the plan since the beginning that Lukáš Haraslín would play only just for the 30 minutes? Or was it the plan that he would just gradually get into the rhythm? Yeah, he started on the bench because he's not ready to start the games. As we all know, he's been out for some weeks, and it's never easy to get back into match rhythm. So we need to load him in the right way, and he's been taking some good steps the last week. So let's see. Hopefully he'll be ready for more minutes. We definitely saw the impact that he had together with the other boys in the second half. Ano, zůstal na střídačce ze začátku, protože ještě není 100% připravený. Jak samozřejmě všichni víte, tak několik týdnů byl off, nehrál, takže nebyl připravený na ten celý zápas, na tu rychlost, na ten rytmus, ale jsou tam dobré kroky, je tam pokrok, takže doufejme, že do budoucích zápasů už bude připravený. A jak jste mohli vidět, ten druhý poločas byl jinačí. Mohli jste vidět, jak hrál s ostatními spoluhráči dneska. Martine. Davide, sorry. Hi. I'd like to ask you about the second half, which was even on the expected goals better in the first half. It's also easier. Yeah, what would you put that down to? Not just only Lukáš Haraslín, of course, but the guys were better putting the ball forward as well. How did you find the tempo in the second half? What were the steps that you were taking? Thank you. Well, I think for sure all of the boys stepped up in the second half, all the way from Asker. Sally also played a very strong second half. So we had more courage on the ball. We found some good positions. We changed the formation a little bit also. That gave us more advantage to keep the ball in the first phase and then hit them a little bit higher up the pitch and create the chances like we did. And then, as I already said, then we know the quality of Haraslín also helps us for sure in that aspect. But a lot of guys stepped up in the second half, and we had nothing to lose. It was 0-2 down. We needed to change a lot of things, and definitely in the mentality and the attitude and how we want to work was definitely one of the aspects. I saw a fighting team in the second half, which was good to see and was nice to see. Dobře, otázka byla na druhý poločas. Takže řekl byste, že druhý poločas byl samozřejmě lepší než ten první. Řekl byste, že to bylo jenom na Lukáši Haraslínovi nebo na jinačích aspektech? Jak byste hodnotil víceméně ten druhý poločas z vašeho pohledu? Řekl bych, že všichni chlapci na hřišti se zlepšili. Měli jsme tam lepší pozice, změnili jsme trošku formaci, takže jsme do nich trošku víc uderzili, vytvářeli jsme si více šancí. Takže já jsem tam viděl v tom druhém poločasu větší kvalitu. Viděl jsem, že se zatím kluci ženou a taky jsme neměli o co přijít. Bylo to samozřejmě v tu chvíli 2-0, ale bylo tam potřeba udělat tu změnu v tom druhém poločase. Davide. Dobrý večer, trenér. Já se zeptám na časy kterého jste tam dali v poločase a potom jste ho vlastně v závěru druhého poločasu střídali.
vypadal, že nebyl úplně spokojený s tím střídáním, tak jestli můžete popsat, co se tam odehrálo přesně. Děkuji. Okay, I would like to ask you about Lazio. Čeze mladší. Lazio, okay. About Čeze mladší. I would like to ask you about him. So you changed him first. You put him in the game, and then towards the end of the game, you replaced him again, and he didn't seem to be happy. Would you like to comment something about that? Yeah, it's quite easy. He got a kick just before we substituted him, and we thought and felt that he couldn't continue. At the end, he said he could, but we already made up our mind to change and get Vidra in, and yeah, that's quite simple. Ta odpověď je jednoduchá. Tam bylo nějaké kopnutí. Cítili jsme se, že nemůže pokračovat. On nám pak řekl, že pokračovat mohl, ale my už jsme to rozhodnutí mezi tím učinili. Takže to je jednoduchá odpověď na to. No more questions. Coach, thank you very much. Thank you. Bye bye. Have a good evening.